The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to the class. Last chapter we discussed about the behavior of consumer, that is theory of consumer behavior. In this chapter, that is chapter 3, production and cost, in this chapter we are going to discuss about the behavior of a producer. Behavior of a producer, how he is behaving according to the situations in market. Yes, what is the chapter name? Production and cost. What do you mean by production? Production is the transformation of input into output. What are the input that is used in production process? It includes land, labor, capital and organization. These are the input used in production process. See, land is divided as rent and labor is divided as wage and capital is divided as interest and the organization will be divided as profit. So, production is the transformation of input into output. The person who carry out the production is called producer. ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലാൻഡും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ. ഈ ഇൻപുട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയും. ഇനി ആരാണോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് വി ഹാവ് സം എക്സ്പെൻസസ്, that is wages for the employee and expenses for raw materials and expenses for technology, etc. are the important expenses that evolved in production process. ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ കോൾഡ് കോസ്റ്റ്. ദീസ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ കോൾഡ് കോസ്റ്റ്. See, after the production, the producer is taking the product to the market and he is selling at a market price, and what he is receiving after the sale of that product is known as revenue. That product is known as revenue. See, and so what is profit then? Profit is the difference between revenue and cost of production. That is, profit is equal to revenue minus cost. Revenue is the return what is getting from the sale of that particular product, and the cost is the all expenses that is used for producing the particular commodity. Here, if revenue is greater than that of cost, revenue is greater than that of cost, we can say that the firm is running under profit. But if revenue is less than cost, we can say that the firm is running with a loss. In some situation, revenue will be equal to the cost, and that point is known as break-even point. That point is known as break-even point, that is no loss and no profit. The next topic is production function. So what do you mean by production?
Production is the transformation of input into output. So output is a function of input. Output is a function of input. Here, if we are using H1 and H2 input to produce a particular commodity, then the production function will be, that is Q is equal to, it is a function of H1, H2. This is the production function, that is we are using H1 factor and H2 factor to produce a particular commodity. For example, Q is a function of L and K. Here Q is the quantity, it is a function, it is produced by using labor and capital. Labor and capital. Okay, labor and capital. What do you mean by capital? Capital means capital is the amount invested by the owner in production process is known as capital. So this is known as production function, that is production is a function of labor and capital, that is he is producing a particular commodity by using two products, that is factor input. He is producing a particular commodity by using two factor inputs. Okay, that is what production function. I think it is clear. Next topic is isocount. See, it is also called equal product curve. Isocount can be defined as the locus of combination of two inputs gives the same level of output. For example, here if this is known as, here it is y axis and here it is x axis, and here we are taking what it is labor, here we are taking labor x1, here it is capital H2. See, if we are drawing a curve like this, this is known as isocount. For example, the points A and B denote what? See, at the point A, he is using this much of capital and this much of labor to produce, that is H1 and H2. He is using this much of H2 and this much of H1 to produce this commodity. The same way the point B also denotes that he is using this much of H2 and this much of H1 to produce a particular commodity. So the points on the isocount denotes that it gives same level of output. ഈ ഐസോകോണ്ടിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഓൾവേസ് സെയിം. ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. ഇത് ഏതുപോലെയാണ്? വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അല്ലേ? ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഷോയിങ് വാട്ട് combination of two goods that gives same level of satisfaction to the consumer. Here also it is the combination of two factor input that is used to produce a particular commodity. ഇവിടെ എന്താണ്? രണ്ട് ഫാക്ടർ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഐസോകൗണ്ട്. Okay, I think it is clear. Yes, properties of isocount. The first property, isocount are convex to the origin. See, isocount is convex to the origin. It is a curve that shows convex to the origin. Next one, isocount slopes downward from left to right. Isocount slopes downward from left to right. Third one, higher isocount represent higher level of output and the lower isocount represent lower level of output. അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഷോസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ലോവർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഷോസ് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഐസോകോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഐസോകോണ്ട് ഷോസ് higher level of output and the lower level of isocount shows lower level of output. Okay, the slope of isocount is
MRTS. MRTS, that is marginal rate of technical substitution between L and K, that is labor and capital. ഇവിടെ എന്താണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോകോണ്ട്. ഇതാണ് ഐസോകോണ്ടിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു പോയിന്റിലും എത്രമാത്രം H2 കമ്മോഡിറ്റിയും എത്രമാത്രം H1 കമ്മോഡിറ്റിയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോകോണ്ട്. അതിനെയാണ് ഐസോകോണ്ടിൻ്റെ സ്ലോപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് MRTS/LK. നമ്മൾ പഠിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്? MRS അല്ലേ? MRS ആണ്. ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഐസോകോണ്ട് ഈസ് MRTS. That is marginal rate of technical substitution between labor and capital. I think it is clear. See, next topic is isocont map. Next topic is isocont map. Here a collection of isocont is known as isocont map. നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് പഠിച്ചു അല്ലേ? കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എ കളക്ഷൻ of isocont or a group of isocont is known as isocont map. A group of isocont is known as isocont map. Here the higher isocont gives higher level of output and the lower isocont gives lower level of output. Okay, I think it is clear. The next very important topic in economics is time period. See, the main important factor that is influencing the production is time. See, in economics, time period is divided into two, that is short run and long run. It is short run production function and long run production function. Let us discuss what is the difference between short run and long run in economics. The first one, short run means it's a short period of time, that includes ഡേ ഓർ അവേഴ്സ്, മണിക്കൂറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഷോർട്ട് റൺ. അതാണ് ഷോർട്ട് റൺ. ലോങ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ടൈം ലൈക്ക് മന്ത് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ്. ഒരു മാസം, 2 മാസം, ഒരു വർഷം, 2 വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ലോങ് റൺ. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ ആൻഡ് ലോങ് റൺ? ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ മാത്രമല്ല ഡിഫറൻസ്. ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ there are 2 types of input. Short run il 2 types of input aanullathu. First one is known as fixed input. Short run il fixed input variable input undavum. Variable input, it is fixed inputs and variable inputs. Short run inde prathekatha endaannu vechittundengil ഇൻപുട്ടുകളെ രണ്ടാക്കി. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എന്തൊക്കെ? ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം ഇൻപുട്ടാണ് അല്ലേ? ഇൻപുട്ടിനെ തന്നെ രണ്ടാക്കി ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടും വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടും. എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട്? ഫിക്സഡ് ആണ്, അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഫിക്സഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ. എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ, ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മണി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് വി കനോട്ട് ചേഞ്ച്. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? 1 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ചയോ ഒരു ദിവസമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ 1 ലക്ഷം കൂടി ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമോ? ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഹി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ബിസിനസ് ഈസ് റണ്ണിങ് അണ്ടർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. ഇത് പ്രോഫിറ്റിലൂടെയാണോ പോകുന്നത്, ലോസിലൂടെയാണോ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ ക്യാപിറ്റലും ലാൻഡൊക്കെ മാറ്റുള്ളൂ. ഒരു ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയ ലാൻഡ് വാങ്ങണം അല്ലേ? ലാൻഡ് വാങ്ങി അവിടെ ആയിരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡും ഒക്കെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ടാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ലേബർ ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ലേബർ ആൻഡ്
raw materials. These are the variable inputs. Short റണ്ണിൽ നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻപുട്സ് ആണ് ലേബറും റോ മെറ്റീരിയൽസും. നാളെ അയാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരാളെ കൂടി പണിക്ക് വെക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ക്യാൻ ഗിവ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടു എ പേഴ്സൺ അല്ലേ. അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കുറച്ചുകൂടി വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഹീ ക്യാൻ പർച്ചേസ് raw materials. So inputs in short run is divided into two. Very important it is. Input in short run is divided into two, that is fixed input and variable input. See, short run il chela inputs മാത്രമേ വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ. ആ ഇൻപുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ലേബർ ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. ചില ഇൻപുട്സ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, വേരിയബിൾ ചെയ്യില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അതിനെ ഫിക്സഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയും, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലാൻഡ്. ഇനി ലോങ് റണ്ണിൽ ഓൾ ഇൻപുട്സ് ആർ വേരിയബിൾ. ഇതിലെല്ലാത്തിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 വർഷം 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, പുതിയ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുക, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലാൻഡ്, അപ്പോൾ ലാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനി ഇപ്പോൾ 1 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, 3 ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. കൂടുതൽ ലേബേഴ്സിന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കാം, കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലോങ് റണ്ണിൽ ഓൾ ഇൻപുട്സ് ആർ വേരിയബിൾ, വെയറാസ് ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ some of the inputs are constant, that is fixed, and some are variable, that is changing. I think it is clear. See, based on this we can write the short run production function as q is equal to, it is a function of labor and capital. This is the short run production function. See here, what is this one denotes capital is kept as constant. ഇവിടെ ഏത് മാത്രമേ വേരിയബിൾ ആവുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ലേബർ. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെയാണ്. ഒരു ക്യാപിറ്റലും ലേബറും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഏത് മാത്രമേ വേരിയബിൾ ആവുള്ളൂ, ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ, ലേബർ. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. Okay, this is the fixed input and this is the variable input. Then what will be the production function in long run, that is q is a function of labor and capital. Here both labor and capital is changing, both labor and capital is changing, that is variable input. Then law of production in short run is called law of variable proportion or law of returns to factor. ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓർ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ലോങ് റണ്ണിലെ ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് law of returns to scale, that we will discuss in the next class. Okay, I think it is clear what is the difference between short run and long run. See, short run means it's a short period of time, and whereas long run is long period of time. And in short run some inputs are fixed and some are variable, but in long run all inputs are variable. And in short run production function is equal to, it is q is a function of labor and capital, in that capital is constant. Whereas in long run the production function is equal to function of land and capital. Here land and capital is variable one. Okay, I think it is clear. See, production function is the relationship between input and output, or it is the transformation of input into output. See, we can explain in terms of total product, average product and marginal product, that is total product. First one is total product. Total product, it is also called as the total physical product. That means total product is also known as total physical product, that is TPP. And it is the total product produced with a given level of input, that is factor 1 and factor 2, by keeping one factor as constant. In other words, it is the sum of marginal product. Very important. Total product is the sum of marginal product. And here what do you mean by total product? Total product is the total output that is produced by using input. Input use ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is denoted as
TP or TPP. Okay. The next one is average product. It is also called average physical product, that is APP, that is average product, that is also known as average physical product, that is APP, and it is the product per unit of variable input. It is the product per unit of variable input, and it can be calculated by APL. APL is equal to TPL divided by L. TPL divided by L. That is average product. That is known as average product. So from this equation we can find out the TP also. See, AP tannittu total product, that is average product tannittu total product കാണാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ TP is equal to that is TPL is equal to APL into L. APL into L. So this is the equation to find out average product. The next one is known as marginal product. It is also called, this marginal product is also called marginal physical product, that is MPP. Marginal product is the addition to total product as a result of addition to variable unit. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു അഡീഷണൽ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രമാത്രം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് marginal product. And the equation for marginal product is change in output divided by change in input, that is delta TPL divided by delta L, that is changing this input. ലേബറിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ എത്രമാത്രം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാറ്റം വന്നു, ലേബറിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ എത്രമാത്രം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാറ്റം വന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് marginal product of labor. That is known as marginal product, or it can be found by another equation, that is MPL is equal to TPL minus 1. Here L is the new additional labor involved in production process, and L minus 1 is the previous one, that is previous labor involved in production process. Okay, I think it is clear. Yes, from this table we have to find out average product and marginal product. So what is the equation for average product? APL is equal to TPL divided by L. അതായത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ലേബർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് ചെയ്തിട്ട് MPL ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so here it is 0 divided by 0 it is 0, then 1 divided by 1 it is 1, then 3 divided by 2 it is equal to 1.5, 3 divided by 2 it is equal to 1 point, that is what is total product, that is 3. What is the labor used, that is 2, that 3 divided by 2 is equal to 1.5. Okay, the next one is 7 divided by 3, that is equal to 2.33. Okay, next one 10 divided by 4, that is equal to 2.5, that is equal to 2.5. Then next one 12 divided by 5, that is equal to 2.4. And the next one is 13 divided by 6, that is equal to 2.16, that is equal to 2.16. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് AP കണ്ടുപിടിച്ചത്? AP കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം, TP തന്നിട്ട്
AP കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can use this equation, that is AP, that is L is equal to TPL divided by L. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ മുഴുവൻ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, AP കിട്ടും. ഓക്കെ, APL കിട്ടും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ദെൻ ഇനി തിരിച്ചും ചോദിക്കാം എക്സാമിന്. AP തന്നിട്ട് TPL കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, TPL is equal to APL into L. APL into L ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് TPL കിട്ടും. ഓക്കെ, now the next one is marginal product. We have to find marginal product. So what is the equation for marginal product? Marginal product is equal to delta TPL divided by L, or TPL minus TPL minus 1. TPL minus TPL minus 1. This is the another way to find out marginal product. Here, how we can find out the marginal product? By using this equation we can find out MP, marginal product, that is L, and L minus 1 indicates the previous one. Here the first case, here it is 0, it is 0. Next one, if we want to find out the MPL, that is equal to, that is 1, TPL is equal to 1 minus TPL minus 1. L minus 1 എന്ന് വെച്ചാൽ previous one, that is 1 minus 1, that is 0 അല്ലേ ഇവിടെ, that is 1 minus 0 is equal to 1. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, നെക്സ്റ്റ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് is equal to 3. TPL is equal to 3. 3 minus 1 is equal to 2 അല്ലേ, 2. നെക്സ്റ്റ് വൺ 7 minus 3. 7 minus 3 is equal to 4. 7 minus 3 is equal to 4. Next one, 10 minus 7. 10 minus 7 is equal to what? 3. Next one, 12 minus 10. 12 minus 10 is equal to 2. Next one, 13 minus 12. 13 minus 12 is equal to 1. This is the way to find out the marginal product. We can find out the marginal product by using this equation, that is TPL minus TPL minus 1. ഇതാണ് TPL വന്നാണെങ്കിൽ L minus എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 minus 0, 3 minus 1, 7 minus 3, 10 minus 7, 12 minus 10, 13 minus 2. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. വിത്ത് ദ സെയിം ടേബിൾ വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ curve, TP, AP, MP curve, that is here in this, here this one is x-axis and here it is y-axis. In y-axis we can take total product, average product and marginal product. Total product, average product and marginal product, and here we can take labor. Here we can take labor. Then we have to plot the values as usual, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then here we can take the values, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. 12 and 13. Yes, by using this table we can draw the total product, average product and marginal product. Okay, first we can draw the total product. See, at 0 it is total product also, it is 0. Then next one, at 1 unit of labor, at that time total product also it is 1. The second one, at second unit of labor the total product is 3. Total product is 3. Next one, 3 unit of labor, at that time total product is at 7. Next one,
at 4 unit of labor, total product is, that is total product is 10. See, at 5 units, the total product is 12. Total product is 12. See, at 6 unit, total product is 13. Total product is 13. At 6 unit, total product is 13. So we can draw the total product curve like this. This is the total product. This is the total product curve. This is the total product curve. Then next one is average product. With the same table we can draw the average product. That is at 0 labor, it is 0 is the average product. That at 1 labor, that time average product also it is 1. Average product also it is 1. At 2 labor, that time average product is 1.5. 1.5. Next one, at 3 average product is 2.3. That is 2.3. Here it is, average product is 2.3. Then at 4 unit of labor, average product is 2.5. That is 2.5. Here it is 2.5. Then next one, at 5 units, the average product is 2.4. That is 2.4. Here is the 2.4. Next one is at 6 unit of labor, the average product is 2.16. That is 2.16. See, we can draw the average product curve like this. This is the AP curve. This is the AP curve. Next one is marginal product curve. We can draw marginal product by using this table. That is at 0 labor, the marginal product also it is 0. At 1, the marginal product also it is 1. Then at 2, the marginal product is also 2. At 2, marginal product also 2. Then at 3 unit of labor, the marginal product is 4. At 2 unit of labor, marginal product is 4. The next one, at 4 unit of labor, the marginal product is 3. That is, marginal product is 3. Marginal product is 3. At 5 unit of labor, marginal product is 2. Marginal product is 2. Then at 6 unit of labor, marginal product is 1. See, here we can draw the marginal product curve like this. This is the NP curve. This is the NP curve. Okay. So today we discussed about production function, and total product, average product and marginal product, and we just calculated the table total product, average product and marginal product, and based on that table we have just drawn the marginal product and total product and average product curve. And I think it is clear to you. If you have any doubt, you can contact me, and this is the homework for you. And here it is labor and total product is given. You have to find out average product and marginal product. The second homework, that is, here average product is given. Based on this average product, you have to find out total product and marginal product. And the next one, from this table, here labor and marginal product is given. From this table you have to find out total product and average product, and you have to draw the total product curve and average product and marginal product curve. Okay, this is the homework for you. In homework, if you have any doubt, you can contact me. Thank you. Have a nice day.